tumpigie makofi Mheshimiwa Rais, tumpe maua yake kama alivyosema Mheshimiwa Waziri. Ni heshima kubwa kabisa kabisa. Tanzania oye! Naomba tukae. Okay. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Minister for Finance and Planning, honorable ministers and deputy ministers from both Tanzania, mainland and Zanzibar with us here, permanent secretaries and deputy permanent secretaries, Your Excellency Manfredo Fanti, Union Ambassador to the United Republic of Tanzania, Excellencies Ambassadors from the European Union member states, Your Excellency Cedric Merel, EU Head of Cooperation to the United Republic of Tanzania, Governor of the Central Bank of Tanzania, Madam Rose Senyamule, Dodoma Regional Commissioner. I've seen some district commissioners here with us from the Dodoma region. Thank you for coming. I also acknowledge the presence of security organs from Dodoma region. Thank you for coming. Representatives from the private sector and civil society organizations, religious leaders, government officials, members of the press, invited guests, ladies and gentlemen. It is another great day for Tanzania, and indeed a great pleasure for me to be invited to this important event to witness the signing of 3 financial agreements between the government of the United Republic of Tanzania and the European Union in support of our national budget. I humbly wish to express my profound appreciation to Your Excellency Ambassador Manfredo Fanti, the Minister for Finance and Planning, Dr. Mwigulu Lameck, and the teams from the European Union and the government of the United Republic of Tanzania that made this event a reality and a successful one. This grant will significantly contribute to an accelerated implementation of development programs in our country. Excellencies, ladies and gentlemen, during my visit to Brussels in February last year, 2022, I had a chance to engage in discussion with the President of the European Commission, Her Excellency Ursula von der Leyen. I'm delighted that one of the outcomes of that visit was the formulation of programs which have triggered this second disbursement of 46.11 million euro, following the first disbursement of 21 million euro dished out in June last year. The disbursed fund will be directed to policy reforms, as it has been already said, and sector development in the areas of blue economy, finance growth, gender, green and smart city, promotion of digitalization sector, as well as improvement of rural roads in the Southern Highlands region. Your Excellency Ambassador Manfredo Fanti, kindly convey our gratitude to Her Excellency Ursula von der Leyen for this big support. Excellencies, ladies and gentlemen, for decades, the European Union has been one of our strategic partners in development and an inspiration in our quest to pursue progress and prosperity for our people. This is testified by the amount of financial support that has been extended to Tanzania.
that has been extended to Tanzania since the signing of the first partnership agreement between the European Union and African, Caribbean, and Pacific states in 1975. So far, Tanzania has received about 2.3 billion million euros, which is equivalent to 5.9 trillion shillings as grants, and a huge amount of money on loans, but concession loans, not commercial loans. From the Euro macroeconomic and social or sectoral policies, development of roads and air transport, improvement of energy and agriculture sectors, environment and climate change, just to mention a few. These are projects implemented under the Cotonou Partnership Agreement, CPA, of which the government of the United Republic of Tanzania considers with high regard. We say thank you so much. Ladies and gentlemen, we recently have witnessed the signing of 3 programs under EU-Tanzania Annual Action Plan 2022, and these programs include Blue Economy, and the amount of funds have been said, Finance for Growth, and Cooperation Facility, of which each one has certain amount of funds, a big chunk of funds actually. We have had the details of the programs during the remarks by the Permanent Secretary of the Ministry of Finance and Planning. I wish to take this opportunity to commend the commitment made by the EU as our key development partner to these programs, and efforts made by both government experts and EU delegation that have culminated the signing of these agreements. The disbursement made as a grant to the government coffers is fully aligned with the strategic sectoral and Tanzanian development plans, particularly the National 5-Year Development Plan 3, Tanzania Development Vision 2025, and the Zanzibar Development Vision 2050. The programs will also complement the theme for the financial year 2023-2024 as adopted by the East African Community, which says accelerating economic recovery, climate change adaptation and mitigation, and enhancing livelihoods. So exactly the amount of money dispersed to Tanzanian government is going to accelerate those things and going in line with the East African Community theme for this financial year. Invited guests, ladies and gentlemen, earlier today I had a chance to meet His Excellency Ambassador Manfredo Fanti, who is about to end his tour of duty as the head of EU delegation to Tanzania. We very much appreciate his outstanding leadership. He really did a good job. During his tenure, great strides have been made towards promotion, strengthening, and deepening relations and cooperation between the United Republic of Tanzania and the European Union. It is also gratifying to note that during his tenure, the amount of trade between Tanzania and EU has nearly doubled, from $1.3 billion in 2019 to $2.1 billion in 2022, accounting for about 10% of the total trade in 2022. It is also worth mentioning that the improved cooperation
has witnessed an increasing number of tourists from the European Union from 362,393 in 2019 to 449,200 in 2022. And this accounts about 31% of the total visitors in 2022. We also note with appreciation that the organized Tanzania-EU Political Dialogue and Tanzania-EU Business Forum of February 2023 have paved the way for Tanzania's business community to the global economy. Before, it wasn't possible, but now the business community can go as far as they can. On another stride, as a result of the political dialogue held in February 2023, the window for the European Peace Facility has been opened for Tanzania in a bid to support peace operations and preventing terrorism across the region. That's another window opened for Tanzania. With all these achievements, it is indeed a great pleasure, and it was indeed a great pleasure, working with Ambassador Fanti, with the European Union team, in strengthening Tanzania-EU relations. We wish Ambassador Fanti the best of luck in his future endeavors, and please continue to be a good ambassador of Tanzania. Thank you so much. During our discussion, he left me with 5 issues to consider, and they are regional and national. And I promised and pledged my commitment that I'm going to work on those 5 issues. I also wish to let him go with my 3 requests. Number 1, Tanzania is implementing the Building a Better Tomorrow program for youth and women in agriculture. So we are expecting to use the Tanzania Agricultural Development Bank and the Tanzania Investment Bank to fund the youth and women involved in these projects. So my humble request is for the EU to consider the addition of 2 other banks, the Tanzanian Agricultural Development Bank and the Tanzania Investment Bank, in the lending and loans program, which has benefited some other banks. Number 2, it's my humble request for the completion of the ongoing process of the new partnership agreement between EU and OCP. And I'm requesting this because my government needs to know the new framework of the cooperation so that we get prepared. So I would like to see the agreement signed and my government get ready for the new cooperation under the new framework. And number 3, just looking for the possibilities of adding Mwanza Airport in the airport and roads project. Because Mwanza is becoming a hub of the ICGLR zone. Yeah, so being a hub, we need an international airport, also other infrastructure facilities that could be able to accommodate the neighbors to come to the hub and get the services they want. In conclusion, ladies and gentlemen, I want to reaffirm the commitment of the government of the United Republic of Tanzania to continue working closely with the AU for the mutual benefits. And finally, I wish to reassure that the funded programs shall be implemented with diligence and effectiveness. Thank you so much. Thank you very much for this offer. Thank you. Yeah.
Jamani, naomba wote tusimame, tumpe makofi mengi sana Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameelezea furaha yake katika shughuli hii ya leo, lakini jinsi alivyozungumza na watu wa EU mpaka yote yakaweza kufanikiwa. Tumpe tena makofi mengi sana sana. Na amemthibitishia Balozi Fenty na wenzake kwamba serikali yake itasimamia kidete kuona kwamba fedha zote zitatumika inavyotakiwa na kwa misingi iliyokubalika. Haya ni mambo makubwa. Basi tena kwa niaba ya Watanzania wote tumpe makofi mengi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunafahamu muda wako si mwingi, lakini kwa tukio hili tunaomba tupate picha chache za kumbukumbu kama ifuatavyo. Na niwaombe hapa nyuma kidogo tuwe na nafasi ili tuweze kukamilisha. Picha ya kwanza ni waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wote. Picha yetu ya kwanza hiyo, makatibu wakuu na manaibu wao wajiandae. Hakuna mtu ana furaha leo pamoja na Mheshimiwa Rais, lakini Balozi Manfredo amefurahi sana kwamba mambo aliyoyasimamia kweli ameleta matunda. Mheshimiwa mawaziri, basi naomba mtazame kamera, mfurahi kidogo kwa sababu hii jambo ni kubwa na linaingia kwenye historia. Naam. Naomba mtokee upande ule kule. Makatibu wakuu karibuni na manaibu katibu wakuu. Hafla hii muhimu ya utiaji saini mikataba mitatu ya misaada iliyotolewa na Umoja wa Ulaya yenye thamani ya euro 179.35 milioni ambazo ni sawa na fedha za Kitanzania bilioni 455.05, na vile vile ni kuweka kumbukumbu wa tukio pia la kupokea msaada wa bajeti ya serikali kiasi cha euro 46.11 milioni ambayo pia ni sawa na fedha za Kitanzania bilioni 117.036, na ni kwa mwaka wa fedha 2022-2023 kutoka Umoja wa Ulaya. Na picha iliyomalizika sasa ilikuwa ni ya makatibu wakuu wamehudhuria hafla hii muhimu, na kinachofuata sasa basi ni timu kutoka Jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Na vile vile utiaji saini ushirikiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya kwa miaka 7, yani kuanzia mwaka 2021 na mpaka mwaka 2027, ambao ulianza kuandaliwa mwezi Juni mwaka 2020, ambapo majadiliano yalifanyika na Umoja wa Ulaya kwa kushirikiana na wizara za kisekta, taasisi na wakala mbalimbali za serikali, taasisi zisizo za kiserikali pamoja na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Na katika majadiliano hayo, maeneo matatu ya kipaumbele yaliibuliwa kuwa sehemu ya ushirikiano huo mpya, na maeneo hayo matatu ya kipaumbele yaliwafikiwa na pande zote mbili ni kukabiliana na uchafuzi wa mazingira na hali ya hewa, kuendeleza rasilimali watu na ajira, pamoja na kuimarisha utawala bora. Na tujikumbushe machache kati ya mengi ambayo ameyazungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kushuhudia hafla hiyo muhimu ya utiaji saini mikataba mitatu ya misaada iliyotolewa na Umoja wa Ulaya. Amewahakikishia Jumuiya ya Umoja wa Ulaya kwamba serikali ya Tanzania itafanya kila liwezekanalo kuhakikisha basi fedha ambazo zimetolewa na Jumuiya ya Ulaya basi zinaweza kutimiza malengo ambayo yaliyotarajiwa. Na vile vile
ameahidi kuendelea kuhakikisha ushirikiano wa muda mrefu uliopo kati ya serikali ya Tanzania pamoja na Jumuiya ya Ulaya basi unaendelea kudumishwa kwa faida ya pande zote mbili, kwa maana ya Tanzania na Jumuiya ya Ulaya. Na kinachoendelea hapa, mtazamaji wa TBC, ni zoezi la upigaji picha kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya tukio muhimu ambalo limekamilika punde tu la utiaji saini mikataba mitatu ya misaada ambayo imetolewa na Umoja wa Jumuiya ya Ulaya, na ikiwa na thamani ya euro 179.35 milioni ambazo ni sawa na fedha za Kitanzania bilioni 455.09, na kupokea msaada wa bajeti ya serikali kiasi cha euro 46.11 milioni sawa na fedha za Kitanzania bilioni 117.036 kwa mwaka wa fedha 2022-2023 kutoka Umoja wa Ulaya. Na utiaji saini huu unafanyika kutokana na juhudi ambazo zimefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo mnamo mwezi Februari mwaka 2022 alikutana na Rais wa Kamisheni ya Ulaya na Kamisheni ya Ulaya ilihakikishia Tanzania kwamba imetenga euro milioni 703 sawa na shilingi trilioni 1.78, na fedha hizo basi zinaelekezwa kwenye miradi mbalimbali hususan ya vipaumbele kulingana na mwongozo huo mpya wa ushirikiano kati ya Tanzania na Ulaya kwa kipindi cha miaka 7 kutoka mwaka 2021 mpaka mwaka 2027. Na utekelezaji wa ushirikiano huu utafanyika kwa awamu mbili, ambapo katika awamu ya kwanza euro milioni 426 sawa na shilingi trilioni 1.07 zimetengwa kutumika kwenye miradi mbalimbali itakayoibuliwa katika kipindi cha miaka 4 kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2024, itakuwa kwa awamu euro milioni 277 ambazo zitakuwa zimebakia sawa na shilingi bilioni 701.42 zitatumika katika awamu ya pili baada ya tathmini ya muda wakati wa ushirikiano huu, yani mara baada ya kumalizika kwa awamu ya kwanza. Na programu zitakazoibuliwa ambazo zimekwisha ibuliwa ambazo zitatekelezwa kwa kipindi cha miaka 4, yani kwa awamu ya kwanza, itaangalia katika maeneo miradi 6 ambapo itakuwa ni mradi wa kusaidia masuala ya ushirikiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya. Huu na thamani ya euro milioni 6 ambayo ni sawa na shilingi bilioni 15.19, na utatekelezwa na Wizara ya Fedha na Mipango kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya. Na wa pili ni mradi wa uchumi wa buluu. Huu na thamani ya euro milioni 110 sawa na shilingi bilioni 279.18, na huu utatekelezwa na Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar. Na eneo la tatu basi huu utakuwa mradi wa uboreshaji wa utawala wa fedha za umma na sekta binafsi wenye thamani ya euro milioni 63.35 ambayo ni sawa na shilingi bilioni 160.41, na huu utatekelezwa na Wizara ya Fedha na Mipango. Na mtazamaji wa TBC, kinachoendelea sasa ni zoezi la uwekaji picha kwa ajili ya upigaji picha kwa ajili ya kumbukumbu muhimu kabisa
ya tukio hili la utiaji saini, na hii yote ni kwa ajili ya kuendelea ni juhudi za serikali ya Tanzania katika kuhakikisha basi wa Tanzania wanazidi kwenda mbele zaidi kimaendeleo. Na tulikuwa tunaangalia maeneo ya miradi, na hivi sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio anaondoka katika ukumbi huu, na mara baada ya tayari kuwa amekwisha shuhudia hafla muhimu ya utiaji saini mikataba mitatu ya misaada pamoja na kupokea msaada wa bajeti ya serikali kiasi cha euro 46.1 milioni kwa mwaka wa fedha 2022-2023 kutoka Umoja wa Ulaya. Na kutoka hapa katika ukumbi wa Hazina, mimi ni Andrew kwa niaba ya timu nzima, na hatuna la ziada, na sasa narejesha matangazo haya Mikocheni mkoani Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vinavyofuata. Asante sana Anet Andrew, na vile vile asante vile vile kwa wewe mtazamaji. Kwa muda wote huo ulikuwa ukitazama namna ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akishuhudia utiaji saini mikataba mitatu kwa ajili ya kusaidia bajeti kuu ya serikali kutoka Umoja wa Ulaya, na hiyo ndio faida ya ushirikiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya, na leo matunda yameonekana. Hapa studio mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Turudi katika matangazo yetu.